Hello students, good morning to all. Okay, so photoelectric effect గురించి కదా లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుంటున్నాం. ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఇందులో? whenever light of sufficient frequency falls on a metal surface, electrons are emitted. దీని ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని. ఓకే, రిలేషన్ ఏమొచ్చింది ఫైనల్గా? E is equal to 5 plus kinetic energy వచ్చింది, is equal to 5 plus Ke. E is energy of the incident photon, phi is work function, and Ke is kinetic energy of the emitted electrons. Emitted electrons. Okay, sir. Okay, anyhow, వచ్చిన result E is equal to 5 plus darwaza. Ke ఏదో దీన్ని ఎలా కూడా రాసుకున్నాము, H nu is equal to H nu naught plus half mv square, or Hc by lambda is equal to Hc by lambda naught plus half m v square, or also Hc by lambda is equal to Hc by lambda naught plus EVS, where Vs is, what is Vs? Stopping potential. Vs no stopping potential now, and this is charge of electron. Electron charge. So we can write it in different forms. Right. See, ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, electrons are emitted with zero velocity from a certain metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 7000 angstrom. The work function of the metal is, so from a metal surface when 7000 angstrom wavelength is incident, electrons are emitted with zero velocity. Zero velocity. What is the work function? So basic Einstein's photoelectric equation is E is equal to 5 plus Ke, or E is equal to 5 plus half mv square. Here V is 0. Velocity is 0. V is equal to 0. Therefore, E is equal to 5. Work function. How much is the wavelength on? So energy is equal to Hc by lambda is equal to 5. That means H value into 6.6 into 10 power minus 34 into velocity of light 3 into 10 power 8
divided by 7,000 angstrom. Angstrom అంటే ఎంత? 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meter. So into 10 power minus. ఇది సాల్వ్ చేసి చెప్పండి ఎంత వస్తుంది. So this will be 6.6 into 3 into numerator లో 10 power minus 34 plus 8 into minus 26 divided by denominator లో you will get into 10 power minus 7. So this will be 6.6 into 3 divided by 7 into 10 power minus 26 plus 7 into minus 19. Minus 19. ఎంత అవుతుంది approximately? 6.6 into 3 by 7. చెప్పండి క్యాల్కులేట్ చేసి. Zero point nine into 3 into 2.7. So approximately 2.7 into 10 power minus 19 joule అవుతుంది. లేదా ఇదే మనకు ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లో అడిగారు అనుకోండి, if options are in electron volt, the same thing will be equal to 2.7 into 10 power minus 19 divided by 1.6 into 10 power minus 19 electron volt. ఎందుకు? Because 1 electron volt is equal to 10 power 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule. ఇది ఒక కన్వర్జన్ ఫ్యాక్టర్. ఎనర్జీను జౌల్ నుండి ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లేదా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ నుండి జౌల్లోకి మార్చడానికి కన్వర్జన్ ఫ్యాక్టర్ ఇది. So if you divide this with 1.6 10 power minus 19, you will get energy in electron volt. So 27 by 16 ఎంత అవుతుంది? 27 by 16. 4 8 4 4 approximately 2 అవుతుంది. Approximately 2 electron volt. Next okay. Next, after this photoelectric effect, next topic is total internal reflection and optical fibers. Total internal reflection and optical fiber. Okay, what is total internal reflection? Total internal reflection is a phenomena, important and interesting phenomena exhibited by light. ఏం జరుగుతుంది ఇందులో? రిఫ్లెక్షన్
రిఫ్రాక్షన్ గురించి తెలుసుంటుంది మీకు కదా, రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్. రిఫ్లెక్షన్ ఏం జరుగుతుంది రిఫ్లెక్షన్లో? వెన్ ఎవర్ లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ఏ ప్లేన్ సర్ఫేస్, ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ అనుకున్నాం, ఒక లైట్ రే ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది, పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఇది నార్మల్ అంటాము, పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్. This is angle of incidence, this is angle of reflection, and always angle of incidence will be equal to angle of reflection. Refraction, what happens in refraction of light? Light is incident on a transparent medium. This is the incident ray, perpendicular to the surface, normal antam. This is angle of incidence, and this is medium 1, this is medium 1, this is medium 2. So when light enters from one medium to another medium, it bends from its actual direction. ఈ బెండింగ్ ని రిఫ్రాక్షన్ అంటాం. సో ఇలా స్ట్రైట్ గా ఇలా వెళ్ళిపోకుండా ఈ రే ఏమవుతుంది, ఒకవైపుకు బెండ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, ఇలాగైనా జరగవచ్చు లేదా ఇలాగైనా జరగవచ్చు. ఇన్సిడెంట్ రే, angle of incidence, refracted ray, angle of refraction. This is medium 1, this is medium 2. ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఏది జరుగుతుంది, డిపెండ్స్ ఆన్ ద మీడియా. Here the light ray is bending away from normal, bend అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే when first medium is denser and second medium is rarer. So whenever a light ray enters a rarer medium from a denser medium, it bends away from normal. అలా కాకుండా ఇది రేరర్ మీడియం అయి ఇది డెన్సియర్ మీడియం అయితే ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, ఇట్స్ బెండింగ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. మొత్తానికి రిఫ్రాక్షన్. అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మీడియం, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ of the medium mu తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ the ratio of velocity of light in air to velocity of light in medium. Mu equal to C by V. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ లా వస్తుంది, దాన్ని స్నెల్స్ లా అంటాం. స్నెల్స్ లా. సో వెన్ ఎవర్ లైట్ గెట్స్ రిఫ్రాక్టెడ్ ఇట్ obeys దిస్ లా. ఏంటి ఇలా? లెట్ us say refractive index of first medium is mu1, refractive index of second medium is mu2. Then according to Snell's law, mu1 sin I is equal to mu2 sin R. mu1 sin I is equal to mu2 sin R. mu1 first medium from which light is coming, mu2 second medium into which light is going. I is angle of incidence, R is angle of refraction. Okay, ఇవి రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్రాక్షన్స్. అయితే మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. Total internal reflection. It is a special case of refraction. Let us take a
This is medium 1. This is medium 2. ఇది medium 1. ఇది medium 2. Medium 1 ఎలా ఉందంటే it is denser. Medium 2 is rarer. ఇప్పుడు ఒక లైట్ రే మీడియం 1 నుండి ట్రావెల్ చేస్తూ ఈ బౌండరీ మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది. దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ అట్ దట్ పాయింట్. ఓకే, ఇదేంటి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం జరగాలి? డెన్సర్ మీడియం నుండి రేరర్ మీడియంకు వెళ్తుంది లైట్, కాబట్టి బెండ్ అవ్వాలి, రిఫ్రాక్ట్ అవ్వాలి. ఎటువైపు బెండ్ అవుతుంది? టువర్డ్స్ ద నార్మలా, అవే ఫ్రమ్ నార్మలా? డెన్సర్ టు రేరర్ అయితే అవే ఫ్రమ్ నార్మల్. సో స్ట్రైట్ గా ఇలా వెళ్ళకుండా ఇట్ బెండ్స్ లైక్ దిస్. ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ను పెంచితే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? సేమ్ లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అట్ ద బౌండరీ విత్ ఇంక్రీజ్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ పెరిగింది ఇక్కడ. అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఏమవ్వాలి? అంతే ఉంటుందా, పెరుగుతుందా, తగ్గుతుందా? అంటే పెరగాలి. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి sin i ప్రపోర్షనల్ టు sin r. అంటే i పెరిగితే r పెరగాలి. అలాగే నేను యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇంకా పెంచుతూ పోతే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా పెరుగుతూ పోతుంది. ఫర్ వన్ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, which we call as critical angle, ఇలా ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ రే నార్మల్ నుండి దూరంగా బెండ్ అవుతూ వస్తుంది. అలా బెండ్ అవుతూ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు క్రిటికల్ యాంగిల్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి రిఫ్రాక్టెడ్ బై 90 డిగ్రీ. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 డిగ్రీ వచ్చింది. ఓకే, సో ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 డిగ్రీ ఉంటుందో ఆ యాంగిల్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అన్నాము. The angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle. ఓకే, ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే పెంచితే ఏం జరుగుతుంది? ఇఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్, దిస్ ఈస్ I గ్రేటర్ దాన్ C. ఇప్పుడు ఈ లైట్ రే ఏమవుతుంది? రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి సెకండ్ మీడియంలోకి వెళ్లకుండా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇదే మీడియంలోకి తిరిగి వస్తుంది. ఈ ఫెనామినాను టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అన్నాము. మామూలుగా రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడ జరగాలి? మిర్రర్స్ దగ్గర జరగాలి. కానీ ఇక్కడ మనం ఏ మిర్రర్స్ వాడలేదు. ఓన్లీ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ సర్ఫేస్ వల్ల మాత్రమే రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగడానికి 2 కండిషన్స్. Conditions for total internal reflection. Number 1, light must be going from denser to rarer medium.
రేర్ టు డెన్సర్ మీడియంలోకి వస్తే వచ్చేటప్పుడు ఇది జరిగే అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే లైట్ రే బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ కాబట్టి. సో డెన్సర్ మీడియం టు రేర్ మీడియం వెళ్తుండాలి లైట్, ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. అప్పుడు మాత్రమే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ను లేదా క్రిటికల్ యాంగిల్ ను ఎలా డిటర్మిన్ చేయొచ్చు? ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇక్కడ ఈ కేసులో when angle of refraction is 90 degree, if I apply Snell's law, let us say this is some medium whose refractive index is mu1 and this medium refractive index mu2. Okay. Now if I apply Snell's law to that situation, say Snell's law into mu1 sin A is equal to mu2 sin R. Mu1 sin I equal to mu2 sin R. Okay. mu1 ఇది ఇందులో మళ్ళీ mu2 ఎయిర్ అనుకున్నాం. If medium 2 is air, okay, then mu2 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఓకే, అలాంటప్పుడు mu1 ప్లస్ పెట్టాలి, ఫస్ట్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ పెట్టాలి. mu1 sin యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత? sin C కదా, క్రిటికల్ యాంగిల్ తో ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. C యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు mu2 అంటే mu ఎయిర్ ఇంటూ sin R. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎంత వచ్చింది? 90 డిగ్రీ వచ్చింది. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ 90 డిగ్రీ, సో sin 90. ఓకే, mu sin C is equal to mu air ఎంత? 1, sin 90 ఎంత? 1. So that means mu sin C is equal to 1 or sin C is equal to 1 by mu or C is equal to sin inverse 1 by mu. You can calculate critical angle for a given medium using this relation. This is total internal reflection concept. ఇప్పుడు దీని అప్లికేషన్ ఏంటి అంటే, one very important application is optical fiber. Optical fiber. What is optical fiber? Optical fiber is a channel which carries information in the form of light waves. Basically, optical fiber is a channel that carries information in the form of light waves. అంటే ఏంటి? If you take a communication system, a simple communication system, suppose ఇది మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనుకుందాం.
So any communication system will have three basic parts. One is transmitter, ట్రాన్స్మిటర్ అంటే ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ట్రాన్స్మిటర్. ఓకే, అదర్ ఇస్ రిసీవర్. వన్ హూ ఇస్ రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవర్ను చేరాలి అంటే ఏదో ఒక ఛానల్లో ట్రావెల్ చేయాలి కదా. ఆ ఛానల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, ఇట్ కెన్ బి ఎయిర్ or it can be outer space, or it can be a copper cable, copper coaxial cable, or it can be a optical fiber. So ట్రాన్స్మిటర్ నుండి రిసీవర్ వరకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ను లైట్ ఫామ్లో క్యారీ చేస్తుంది డ్యూ టు మల్టిపుల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ఛానల్. ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ మనకు ఆ ఛానల్ పనిచేస్తుంది. ఎలా క్యారీ చేస్తుంది లైట్ను? ఇప్పుడు మనం ఒక పైప్లోంచి వాటర్ను ఎలాగైతే పంపించగలమో, లేదా ఒక వైర్లోంచి కరెంట్ను ఎలాగైతే పంపించగలమో, అలాగే ఒక ఆప్టికల్ ఫైబర్లోంచి లైట్ను పంపించగలం బై మల్టిపుల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఎలా ఉంటుంది, దీని కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ glass or plastic. And it will be transparent. ఓకే, అయితే ఇందులో దీని కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే స్పెషల్గా ఇలా ఉంటుంది. ఒక ఇమేజ్ చూస్తే ఈజీ అవుతుంది.
రైట్. సో ఇది బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఇందులో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి బేసిక్గా. ఒక ఆప్టికల్ ఫైబర్లో 2 పార్ట్స్. ఇన్నర్ లేయర్ను కోర్ అంటాం, అవుటర్ లేయర్ను క్లాడింగ్ అంటాం. కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ అంటే సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ దీని ఏమంటారు దాన్ని, ట్రాన్స్ఫర్స్ క్రాస్ సెక్షనల్ వ్యూ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇవి వర్తమంది ఎలా చూస్తున్నారు, దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్స్గా అంటే ఇలా ఉన్న ఆప్టికల్ ఫైబర్ను అలాంగ్ ఇట్స్ లెంత్ కట్ చేసి సైడ్ వ్యూలో చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఇన్నర్ పార్ట్ కోర్ అంటే ఇది. ఈ అవుటర్ లేయర్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ క్లాడింగ్. క్లాడింగ్ అంటే ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కోర్ క్లాడింగ్ రెండు వేరు వేరు మెటీరియల్స్ తయారవు. ఒకటే సేమ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, అయితే వాటి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దెర్ విల్ బి డిఫరెన్స్ ఇన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ అండ్ క్లాడింగ్. ఈ కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి క్లాడింగ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ will be slightly greater than refractive index of cladding. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, కోర్ ఈజ్ డెన్సర్ అండ్ క్లాడింగ్ ఈజ్ రేరర్ అని. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఇలాగా లెట్ us say దిస్ ఈజ్ ద లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ ద ఫైబర్ అనుకోండి, ఇలా ఉంది ఫైబర్ యాక్సిస్. దెన్ దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ హియర్. ఏమవుతుంది, లైట్ రే ఇది ఎయిర్, బయట ఎయిర్ కదా, సో ఎయిర్ లోంచి కోర్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఎయిర్ టు కోర్ మీడియం మారింది, సో లైట్ ఏమవ్వాలి, బెండ్ అవ్వాలి. ఎటువైపు బెండ్ అవ్వాలి, రేరర్ టు డెన్సర్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బెండ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. నార్మల్ ఏంటి, ఇది. సో టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అంటే ఇలా బెండ్ అవ్వాలి. ఇలా బెండ్ అయ్యి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది. వాట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. నౌ అట్ ద కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది, మళ్ళీ లైట్ రే కోర్ నుండి క్లాడింగ్ కు వెళ్తుంది. కోర్ టు క్లాడింగ్, కోర్ డెన్సర్, క్లాడింగ్ రేరర్, రైట్. సో మళ్ళీ ఏం జరగాలి, రిఫ్రాక్ట్ అవ్వాలి. అయితే ఇఫ్ యూ అడ్జస్ట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ హియర్, ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఉంది కదా, if you see that this angle of incidence is greater than critical angle, కోర్ నుంచి క్లాడింగ్ కు వెళ్ళేటప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ లైట్ రే కోర్ క్లాడింగ్ లోకి వెళ్ళదు కదా, తిరిగి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇలా ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్, అదే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. మళ్ళీ ఇది ఏమవుతుంది, ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇలా డ్యూ టు మల్టిపుల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ the light ray will travel through the core. Due to multiple total internal reflections, the light ray will travel through the core. ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 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 ప్రతి పాయింట్ దగ్గర టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది.
Due to these multiple total internal reflections, the light ray will travel along the core or along the optical fiber. Okay. ఈ ఫెనామినాను మనం ఇక్కడ ఛానల్ లాగా యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం లైట్ రేన్ లాంచ్ చేస్తే అది ఆప్టికల్ ఫైబర్లో ట్రావెల్ చేసి ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై ద రిసీవర్ హియర్. ఇప్పుడు ఆప్టికల్ ఫైబర్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్ కాక కాపర్ కేబుల్ లేదా ఏ మీడియం అయినా యూస్ చేయొచ్చు. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈజ్ ఇట్స్ బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్. బ్యాండ్విడ్త్ అంటే bandwidth of optical fiber is very large. Almost up to a few terahertz. Tera అంటే 10 power 12 hertz. బ్యాండ్విడ్త్ ఏం చెప్తుంది మనకు? బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే at a given time you can transmit that many number of signals of different frequencies. అంటే ఒకేసారి ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ లేదా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ నుంచి మనం పంపించగలం బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల. ఈ కాపర్ కేబుల్ బ్యాండ్విడ్త్ హార్డ్లీ ఇట్ ఈస్ 10 power 3 to 10 power 4 హర్ట్స్. అంటే చాలా తక్కువ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఒకసారి పంపించగలం. సో కాపర్ కేబుల్స్ కంపేర్ చేస్తే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ హై బ్యాండ్విడ్త్. దెన్ దే ఆర్ వెరీ చీప్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ రిలయబుల్. కాపర్ కేబుల్ ఈజ్ కాస్ట్లీ, ఎందుకంటే కాపర్తో తయారు చేస్తాం కాబట్టి. ఇది తయారు చేస్తే మనం ప్లాస్టిక్ లేదా గ్లాస్తో, ఇట్ ఈస్ వెరీ చీప్లీ అవైలబుల్. సో ఇట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఈస్ వెరీ లెస్ అండ్ దే ఆర్ రిలయబుల్. కాపర్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ సంవత్సరాల వరకు ఇవి పనిచేస్తాయి. అండ్ దేర్ ట్రాన్స్మిషన్ రేట్ ఈస్ వెరీ హై. సో వెరీ ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్. ఎందుకంటే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ లైట్ ఫామ్లో పంపిస్తున్నాం కాబట్టి లైట్ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది. 3 into 10 power 8 meter per second ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్, విచ్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్. అలాగే దేర్ విల్ బి నో ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. కాపర్ కేబుల్స్లో ఒక్కోసారి ఇంటర్ఫరెన్స్ వస్తుంది. అంటే ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఒక నంబర్ డయల్ చేస్తే ఇంకొక వేరే లైన్ ఆడియో ఇందులో రావడం, అలాంటి దాన్ని ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటాం. అలాంటి ఛాన్సెస్ ఏవి ఆప్టికల్ ఫైబర్లో లేవు, ఎందుకంటే బ్యాండ్విడ్త్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఓవర్ ఆర్డినరీ కాపర్ కోయాక్సియల్ కేబుల్స్. ఈ కమ్యూనికేషన్లో మాత్రమే కాక ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ను పర్టికులర్లీ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇంటర్నెట్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఇది చూసింటారు మీరు. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఒకవేళ వైర్డ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే ఆ వైర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అయి ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఆప్టికల్ ఫైబర్. అలాగే ఈ ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ మొత్తం దే విల్ మేడ్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. సో మనకు ఇంటర్నెట్ వచ్చేది మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ త్రూ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. చాలా ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోజుల్లో టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ చాలా the speed of internet is also increasing, and one reason is this optical fiber. Tarvata not only in communication, optical fiber is also used in medicine. Medicine lo endoscopy lo దీన్ని యూస్ చేస్తాం. Endoscopy. Optical fibers are used in endoscopy in medicine. And they are also used in decorative lighting. But communication is the most important. Internet is the most important application of optical fiber.
ఇందులోంచి కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. అట్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈస్, క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గర యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 డిగ్రీ ఉంటుంది. The optical fiber consisting of a central core is cladded by material of slightly lower refractive index, slightly higher refractive index, equal refractive index, very high refractive index. So core కంటే cladding refractive index తక్కువ ఉంటుంది, slightly lower. ఓకే, ఇది ఆప్టికల్ ఫైబర్ గురించి. అప్లికేషన్స్ అవన్నీ మీ మెటీరియల్లో ఒకసారి చదవండి. నెక్స్ట్ సూపర్ కండక్టివిటీ. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ సూపర్ కండక్టివిటీ, అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ టాపిక్. తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేయాలి. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ ది సూపర్ కండక్టివిటీ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్. రైట్, సో సీ యూ అండ్ గుడ్ డే. Students, next maths class is there.